Stellen Sie sich vor. Sie unterhalten sich mit einer Frau. Das Gespräch läuft gut. Und dann sagt sie etwas. Nur einen einfachen Satz. Nichts zu offensichtliches, nichts zu dramatisches. Aber wenn Sie wissen, worauf Sie achten müssen, werden Sie erkennen, dass sie sich gerät werden hat. Denn Frauen sagen nicht immer direkt, was sie fühlen. Sie kommunizieren in Andeutungen, Subtext und verschiedene selten Botschaften. Und die meisten Männer übersehen diese Zeichen wahrlich. Die Schall analysieren, wir das Hut. Wir tauschen in 5 spezifische Sätze ein, Eine Frau sagt, wenn sie Gefühle für sie entwickelt. Einige davon klingen verspielt, einige unschuldig, und einige sind so subtil, dass die meisten Männer sie erkennen werden. Aber wenn sie sie verstehen, werden sie die Anziehungskraft erkennen, beaver sie überhaupt entsteht. Ich möchte das normalerweise nicht, aber das versteckt just nicht. Wenn eine Frau sie mag, wird sie es nicht immer direkt aussprechen. Stattdessen wird sie subtil Hinweis geben. Sätze, die auf den ersten Blick beläufig wirken, aber ein tiefer Bedeutung haben. Einer der großen Hinweise ist, ich möchte das normalerweise nicht, aber dieser Satz ist voller versteckter Psychologie. Sie kann darüber sprechen, dass sie innen zuerst ein Nachricht schreit, dass sie sich emotional aufnet oder sogar etwas Physisches tut. Aber in jedem Fall sagt sie eigentlich. Das ist nix, was ich für jeden Mann Tuesday, aber für dich möchte ich ein Ausnahme. Frauen sind sich sehr bewusst, wie sie wahrgenommen werden. Sie wissen, dass Männer Handlungen beurteilen und das darauf wichtig ist. Wenn sie einen Mann mögen, wollen sie sich von anderen abheben. Indem sie sagt, ich möchte das normalerweise nicht, lasst sie wissen, dass das, was passiert, etwas Besonderes ist. Sie signalisiert, ich möchte, dass du Michigan als anders wahrnimmst. Ich will Michigan sicher genig bei dir, mein eigenen Region zu brechen. Ich vertraue dir genig, mein Deckung fallen zu lassen. Und hier ist der wichtigste Teil, sie muss das nicht sagen. Sie kann einfach handeln und es dabei belassen. Aber die Tatsache, dass sie es ausspricht, ist der Hinweis. Es ist ihr Art, sicher zu stellen, dass sie verstehen, dass sie Anziehung seid, ohne es direkt zu sagen. Hier machen die meisten Männer einen Fehler. Wenn eine Frau das sagt, werden einige Männer zu aufgeregt. Sie weisen darauf hin, stellen es in Frage oder benehmen sich. Als hatten sie gerade einen großen Sieg errungen. Falsche Reaction. Stattdessen sollten sie ruhig und selbstbewusst reagieren. Lächeln sie. Halten sie Blickkontakt und sagen sie etwas Cooles wie. Ich werde es niemandem werden, wenn du es auch nicht tust, oder noch besser. Ein spielerisches Grinsen und. Das höre ich normalerweise nicht, aber ich nehme es an. Das halt die Energie spielerisch. Lasst sie im Unklaren und macht sie noch mehr zu innen entjesigen. Denn jetzt sind sie nicht nur ein weiterer Mann, darauf ihr Wort reagiert. Sie sind der TYP-Mann, der sie fasziniert, herausfordert und begeistert. Und genau, das lasst eine Frau sie verfolgen. Du bist anders als ihr Männer. Das ultimative Grund liegt. Wenn eine Frau sagt, dass sie anders sind als ihr Männer, nehmen die meisten Männer das als einfaches Kompliment. Aber wenn sie genau hinhören, ist es so viel mehr als das. Dieser Satz ist ein direktes Fenster in ihr Gedanken darüber, wie sie sieht, was sie für sie empfindet und was sie das Potenzial ihrer Verbindung sieht. Wenn eine Frau das sagt, stellt sie einen Vergleich in, und das ist der Schlüssel. Denn sie sagt nicht nur, dass sie anders sind. Sie sagt, dass sie anders sind als die anderen Männer,
die sie getroffen, mit, denen sie ausgegangen ist oder mit denen sie zusammen war. Das bedeutet eins von zwei Dingen. In Twitter hat sie schlecht erfahren mit Männern in der Vergangenheit. Oder sie sieht als einzigartig wertvoll. In jedem Fall setzt sie in eine Kategorie, die sich abhet. Sie denkt nicht nur, dass sie ein weiterer Mann sind. Sie beginnt, sie als etwas Besonderes zu sehen. Und das ist ein Gamechanger. Es gibt ein psychologisches Prinzip namens Contrast Bias. Das bedeutet, dass wir Dinge nicht für sich allein beurteilen, sondern im Vergleich zu dem, was wir selber erlebt haben. Wenn eine Frau mit Männern zusammen war, die emotional nicht verfügbar waren, fühlt sich ein Mann, der sich und gefestigt ist, andersen. Wenn sie mit Männern ausgegangen ist, die schwach und passiv waren, stickt ein Mann mit Selbstbewusstsein und Zielstrebigkeit sofort heraus. Und genau darum geht es bei diesem Satz. Es ist nicht nur ein Kompliment. Es ist ein Zeichen dafür, dass sie emotional in sie investiert. Hier wird es interessant. Die meisten Männer reagieren auf zwei Arten, wenn sie das hören. Sie werden überheblich, ja, ich weiß, ich bin großartig, oder unbeholfen, denke. Beta ist falsch. Stattdessen sollten sie mit Neugier darauf eingehen. Versuchen sie es mit. Was meinst du damit? Oder noch besser? Was für Männer triffst du normalerweise? Das dreht den Spieß Jetzt erzählt sie nicht nur, wie toll sie sind, sondern sie wird mehr über ihr Erfahrungen, ihr Vergangenheit und ihr Denkweise. Und je mehr sie redet, desto tiefer wird die Verbindung. Denn die Wahrheit ist, Anziehung hat nicht nur mit gutem Aussehen oder Erfolg zu tun. Es geht darum, wie sich eine Frau in Nahe fühlt. Und wenn sie dafür sorgen können, dass sie sich verstanden, fasziniert und entgeistert fühlt, wird sie auch dann nachverfolgen, wenn die Wort ihr Lippen verlassen haben. Ich wünscht, mehr Männer wären wie du. Die still Einladung. Wenn eine Frau das ihnen sagt, sollten sie aufpassen, denn sie gibt ihnen nicht nur ein Kompliment. Sie gibt ihnen einen großen Hinweis. Was sie wirklich sagt, wenn eine Frau ihnen sagt, ich wünscht mehr Männer wären wie du, ist, dass sie drei Dinge gleichzeitig tut. Erstens hat sie hervor. Sie sagt nicht, dass alle Männer großartig sind, sondern dass sie anders sind. Zweitens drückt sie ihr Frustration mit anderen Männern US. Vielleicht wird sie schlecht behandelt oder war enttäuscht. In jedem Fall sieht sie als jemanden, der sich von der Masse abhet. Drittens lässt sie subtil den nächsten Schritt zu machen. Denn wenn sie der Typ-Mann sind, den sich bei anderen wünscht, warum soll sie denn nicht mit ihnen selbst zusammen sein wollen? Die psychologische Kraft des Vergleichs. Frauen erleben Anziehung nicht isoliert, sondern im Vergleich zu dem, was sie selber erlebt haben. Wenn sie mit Männern zusammen war, die egoistisch waren, wird ein Mann, der zuhört, erfrischend wirken. Wenn sie mit Männern zusammen war, die passiv waren, wird ein Mann mit Selbstbewusstsein aufregend wirken. Wenn sie mit Männern zusammen war, die unreif waren, wird ein Mann mit einem Ziel unwiderstehlich wirken. Deshalb ist Kontrast alles. Wenn sie sagt, ich wünscht, mehr Männer wären wie du, trennt sie in Gedanken von den anderen. Und wenn das passiert, ist die Anziehung bereits in Bewegung. Du bist so nervig, das Flirten hin und her. Dieser Satz verwirrt viel Männer, weil auf den ersten Blick negativ klingt. Aber in Wirklichkeit ist eins der großen Anziehungen versteckt Anziehung. Die Psychologie des Neckens.
Necken ist einer Altessen für Techniken der Menschheitsgeschichte. Warum? Weil es Spannung erzeugt. Und Spannung ist der Treibstoff der Anziehung. Wenn eine Frau sie mag, will sie nicht, dass die Dinge langweilig und vorhersehbar sind. Sie will Spielerei, eine kleine Herausforderung, ein Gefühl der Unvorhersehbarkeit. Wenn sie also mit einem spielerischen Lächeln oder Lachen sagt, du bist so nervig, sagt sie eigentlich. Du gehst mir die out, und ich mag es. Frauen lieben es, die Zuversicht eines Mann zu testen. Sie wollen sehen, kann mit spielerischem Necken umgehen? Nervös? Reagiert unsicher? Die meisten Männer interpretieren das falsch. Einige nehmen es zu ernst, was habe ich getan? Andere werden defensiv, ich bin nicht nervig. Und wieder andere versuchen zu überkompensieren. Nein, du bist nervig. Falsch. Stattdessen sollten sie darauf eingehen. Wenn sie nervig nennt, sagen sie, ja, aber du liebst es, oder noch besser. Du solltest Michigan sagen, wenn ich es wirklich versuche. Das zeigt, dass sie selbstbewusst und spielerisch sind, und halt die Spannung aufrecht, was sie noch mehr ansieht. In dem Moment, in dem sie beginnt, sie zu necken, hat sie sich bereits emotional investiert. Ihr Aufgabe ist es, mitzuspielen, die Energie hoch zu halten und zu beobachten, wie schnell sie sich verliert. Ich habe das Gefühl, dass ich dir alles erzählen kann. Der Auslöser für emotionelle Verbindung. Dieser Satz ist anders als die anderen. Denn es geht nicht Necken, Flirten oder Vergleich. Es geht Vertrauen. Und Vertrauen ist die grundlegende tiefer Anziehung. Wenn eine Frau sagt, ich habe das Gefühl, dass ich dir alles erzählen kann, während sie etwas entscheidens. Sie fühlt sich sicher bei innen. Sie fühlt sich von innen verstanden. Und am wichtigsten. Sie lässt ihr Deckung fallen. Studien zur Anziehung haben gezeigt, dass emotionelle Verletzlichkeit ein großer Faktor in der romantischen Chemie ist. Wenn Menschen persönliche Gedanken, Angst und Verungen teilen, setzt Gehirn Oxytocin frei, das Bindungsschormen. Deshalb schaffen Gespräche tief Verbindungen. Wenn eine Frau das also zu innen sagt, bedeutet das, dass sie als jemanden sieht, dem sie sich öffnen kann. Sie vertraut ihnen mehr als anderen Männern. Sie investiert emotional in sie. Und wenn Emotionen im Spiel sind, scheißt die Anziehung in die Höhe. Hier müssen sie vorsichtig sein. Der Fehler, den die meisten Männer machen, ist, dass sie in Twitter und den Therapie-Timides gehen und Ratschläge geben oder unbeholfen werden und es herunterspielen. Beide totet die Anziehung. Stattdessen sollten sie ihre emotionelle Offenheit spiegeln und so viel zu erklären. Versuchen sie es mit. Ich weiß das zu schätzen. Solche Gespräche sind selten oder noch besser. Das bedeutet mir viel. Nicht jeder kann sich so öffnen. Das bestätigt ihr Gefühle, was sie noch mehr zu innen hinsieht, und lasst sie noch mehr von sich preisben wollen, was die Verbindung vertieft. Wenn eine Frau beginnt, emotional in sie zu investieren, stellt sie sich bereits vor, wie es sich enthüllen wird, mit innen zusammen zu sein. Und wenn dieser Gedanke erst einmal in ihrem Kopf ist es nur ein Frage der Zeit, bis sie beginnt, sie zu verfolgen. Abschließend sind Gedanken. Frauen sagen nicht immer, ich mag dich, aber sie geben immer Hinweis. Der Schlüssel liegt darin, ihr Wort zu entschlüsseln und mit Selbstbewusstsein zu reagieren. Jetzt, dass sie 5 wichtige Sätze kennen, die Frauen sagen, wenn sie in ihnen interessiert sind, stellt sich die Frage. Achten Sie darauf? Denn die Männer, die das tun, müssen die Frauen nicht jagen. Die Frauen kommen zu ihnen. Bleiben Sie wachsam,
bleiben Sie stoisch. Das ist der stoische Leitfaden.